Dear students, in the last lecture we have studied Pythagoras theorem and its converse. Now in this lecture we are going to study some examples based on Pythagoras theorem, its converse, similarity in right angle triangle and the geometric mean property. So look at the first example here. The first example is there. In triangle ABC, angle B is equal to 90 degree, angle A is equal to 30 degree, AC is equal to 14, then find AB and BC. Here we have to use the property of right angle triangle having the angles 30 degrees, 60 degree and 90 degrees, which are studied in the last year, in the previous year, in the previous class. So this is a triangle ABC. In this triangle ABC, angle A is given 30 degree, angle B is given 90 degree and AC is given 14. So two angles of a triangle are given, then automatically the third angle is also given, because the sum of all three angles of a triangle is 180 degree. If we have subtracted the sum of given two angles from 180 degree, we will get the third angle here. So here, now look, in triangle ABC, if we have to use the property 30, 60, 90 degrees triangle, then we can write the angles of triangle are 30 degree, 60 degree and 90 degree. Then you can use the property. So here in triangle ABC, angle A is given, A is a 30 degree, and angle B is a 90 degree. So therefore angle C is equal to how much? 60 degree, because here remaining angle, it is the remaining angle. Remaining angle, write the reason here. उरलेला कोण आहे तो 60 अंशाचा असणार आहे, कारण तिघांचं बेरीज 180 यायला पाहिजे. ओके, therefore here a triangle ABC is 30 degree, 60 degree, 90 degrees triangle. Okay, now use the property. What is the property of triangle having 30, 60 degree angles? The side opposite to, that means this angle will be here 60 degree. The side opposite to 30 degree is half of the hypotenuse, and the side opposite to the 60 degree is root 3 by 2 times the hypotenuse. Here hypotenuse is given, we have to find AB and BC. So first find AB. AB is side opposite to the 60 degree. Therefore write here AB is equal to root 3 by 2 into hypotenuse AC. So write the reason here, side opposite to 60 degree. Side opposite to 60 degree. So put the value of AC here. AC is given, that is equal to root 3 by 2 into AC is a 14, that is equal to how much? 14 divided by 2, 2 7s are 14, so 7 root 3. Therefore AB is equal to how much here? AB is equal to 7 root 3. It is the value of AB. Therefore again find the value of BC, and BC is a side opposite to the 30 degree angle. So write the property, BC is equal to, what is to be right here? Therefore BC is equal to 1 upon 2 into AC, and write the reason here, side opposite to 30 degree, 30 अंशा कोणासमोरील बाजू. Okay, that is equal to,
Again put the value of AC is here. AC is given 14. So write here 14. That is equal to 1 upon 2 into 14 means 7. So BC is here 7. BC is equal to 7. In this way we can use the property in this example 30 degree, 60 degree and 90 degrees triangle. Now look at second example here. In the triangle, in the figure, in triangle ABC, AD is perpendicular to BC, angle C is equal to 45 degree, BD is equal to 5, AC is equal to 8 root 2, and find AD and BC. Here, AD is perpendicular to BC, so from this AD we will get two right angled triangles. Here we have to find the value of AD and the value of DC. BC means BD plus DC. So we can find the value of DC, and then we have to add BD and DC for getting the value of BC. Okay. So first of all, use this triangle. In triangle ADC, angle D is equal to 90 degree, angle C is equal to 45 degree, therefore angle A is equal to also 45 degree. Therefore by theorem of 45 degree, 90 degree, by the theorem of 45 degree, 90 degree. What is the theorem here? The length of perpendicular sides is 1 upon root 2 times the hypotenuse. Here AD and DC are the perpendicular sides. Therefore here write AD is equal to DC is equal to how much? 1 upon root 2 times into hypotenuse. Hypotenuse is AC. Therefore here we will get AD is equal to DC is equal to 1 upon root 2 into AC is 8 root 2. So this root 2 and this root 2 gets cancelled. Then we will get here AC is equal to DC is equal to how much? 8. So AD is equal to DC is equal to 8. Therefore we get here AD is equal to 8 and DC is equal to also 8. Then find, this is to be find AD. Then find BC. So BC is equal to BD plus DC. So BD is a 5 plus DC is a 8. So right here 5 plus 8, that means 13. DC is equal to 13. Therefore AD is 8 and DC is 13. Therefore right here last answer. So AD is equal to 8 and BC is equal to 13. Okay. This way you can use the theorem of 45 degree and 90 degree. Look at the third example here. In triangle PQR, angle PQR is equal to 90 degree. QN is perpendicular to PN. QN is perpendicular to PR. PN is equal to 9. NR is equal to 16. And then find QN. Now look here. In this triangle PQR is a right angle triangle. In this right angle triangle, QN is perpendicular drawn to the hypotenuse. So here PN and NR are given. We have to find QN. So here you have to use the geometric mean property. The perpendicular in right angle triangle, the perpendicular drawn from
drawn to the hypotenuse is the geometric mean of the two segments which are formed from the hypotenuse. So here Pn and Nr are the segments formed from the hypotenuse from the perpendicular Qn. Therefore here Qn is the geometric mean of Pn and Nr. So here use the geometric mean property. Write the solution here. In triangle or in right angled triangle, PQR, Qn is perpendicular to hypotenuse PR. Therefore, by geometric mean property, what is geometric mean property here? So here Qn square is equal to Pn into what? Nr. So write the values of Pn and Nr. 9 into 16. So here Qn square is equal to 9 into 16. Take the square root. So here write Qn is equal to how much? Its square root is 3 and its square root is 4. आता इथं दोन्ही परफेक्ट स्क्वेअर आहेत म्हणून तसं स्क्वेअर रूट काढलं आपण. तसं जर दोन्ही परफेक्ट स्क्वेअर नसतील तर काय केलं असतं आपण? यांचा गुणाकार करायचं. यांचा गुणाकार करून मग स्क्वेअर काढायचं, स्क्वेअर रूट काढायचं. ओके, इथं परफेक्ट स्क्वेअर आहेत म्हणून ऑलरेडी आहे तसं लिहिलं आपण. सो हियर टू राईट हियर Qn is equal to how much? Qn is equal to 12. So this is the value. So here we have used which property? Geometric mean property. When the given triangle is a right angle triangle, in the right angle triangle there is a perpendicular drawn to the hypotenuse. The length of the perpendicular or the length of hypotenuse or the length of segments which are divided from the hypotenuse are given, then you can use the geometric mean property. जर काटकोन त्रिकोणामध्ये कर्णावर टाकलेला शिरोलंब दिला असेल आणि कर्णाचे जे दोन भाग होतात त्यांच्या लांबी दिल्या असतील किंवा त्या परपेंडिक्युलरचा लांबी दिली असेल, या तिन्ही सेगमेंट मधलं रिलेशन ज्यावेळेस दिलेले असतात तेव्हा आपल्याला हे जिओमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी यूज करायचं आहे, हे लक्षात ठेवायचं. ओके, इन दिस वे वी कॅन फाइंड हियर Qn is equal to 12. Look at the fourth example here. In triangle PQR, angle PQR is equal to 90 degree. QS is perpendicular to PR. PS is 10. SR is 8. PS is 10 and SR is 8. Then find X, Y and Z. That means QS, QR and PQ. So first of all take here in the triangle PQR. PQR is a 90 degree. So QS is perpendicular drawn to the hypotenuse. The length of segment PS and SR is given. So first you can use the geometric mean property and find the value of X. So here right, first of all find the value of X here by using geometric mean property in triangle or in right angled triangle. In right angled triangle PQR, in right angled triangle PQR, segment QS is perpendicular to hypotenuse PR. Therefore by geometric mean property तो काय लिहिता येईल geometric mean property चा वापर करून? So QS square is equal to what? PS into SR. So write the values of PS and SR. PS is a 10, SR is 8.
So here 10 and 8 are not perfect squares. So when multiply these two numbers, we'll get 80. So QS square is equal to 80. Then find the square root of QS square. So here QS is equal to much? Root 80. QS is root 80. But QS is root 80 means QS means what here? QS is a QS means here x. So x square. Right here x square. So x square. So x square is equal to. Now find the square root. आता 80 कुणाचा स्क्वेअर आहे का? कुणाचा स्क्वेअर नाही. मग आता आपण काय करायचं? 80 चे दोन फॅक्टर्स पाडायचे की त्यापैकी एक परफेक्ट स्क्वेअर येईल. बघा. सो कॅन राइट हियर x स्क्वेअर इज इक्वल टू रूट 16 इंटू 5. 16 पंचे 80. 16 हे परफेक्ट स्क्वेअर आहे. मग त्यामुळे काय करा आता 16चं स्क्वेअर रूट बाहेर काढा. सॉरी इथं x स्क्वेअर नाही, x इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट काढायचं आपल्याला. x is equal to root 16 into 5. So we'll write here x is equal to, it's a square root 4 root 5. So x is a 4 root 5. x ची किंमत मिळाली. आता ही x ची किंमत मिळाली तर तेव्हा मग आपण काय करू शकतो? इथं काय वापरायचं आहे? ही x ची किंमत मिळाली. मग दोन याच्यावरती एकदा पायथागोरस थेरम वापरा, z ची किंमत काढा. याच्यावर या राईट अँगल ट्रायंगल वरती एकदा पायथागोरस थेरम वापरा, y ची किंमत काढा. मग आता बघा इन ट्रायंगल QSR अँगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री. म्हणजेच हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे. इन राईट अँगल ट्रायंगल QSR असं लिहिल्यासारखं होईल ते. मग पायथागोरस थेरम यूज करा. काय येईल? हायपोटेन्यूस कोणता आहे? QR आहे. सो QR स्क्वेअर इज इक्वल टू QS स्क्वेअर प्लस QS स्क्वेअर प्लस SR स्क्वेअर बाय पायथागोरस थेरम. राइट हियर पायथागोरस थेरम reason. Okay, now write the values of QS and SR. Value of QS is here 4 root 5 plus SR is 8. So 8 square is equal to, मग याचा स्क्वेअर काय येणार आहे? 80 येईल. 80 प्लस आहे 64. मग याचा स्क्वेअर 4 चा स्क्वेअर 16 इंटू 5 80. बरोबर आहे? 16 इंटू 5 80 येईल. मग यांच्या दोघांचा बेरीज करा. काय येणार? 144 येईल. QR स्क्वेअर इज इक्वल टू 144. बरोबर? 80 अधिक 64 144. मग आता याचा स्क्वेअर रूट काढा. आपल्याला माहिती आहे 144 स्क्वेअर रूट काय आहे? 12. म्हणजे तो 144 इज द स्क्वेअर ऑफ द 12. सो स्क्वेअर रूट ऑफ 144 इज 12. सो यू विल गेट हियर QR इज इक्वल टू 12. QR means what? Y. Therefore y is equal to 12. ही व्हॅल्यू आपल्याला y ची मिळते. तसंच काय करा? याच्यावरती पायथागोरस थेरम यूज करा. इथं जसं आपण पायथागोरस थेरम यूज केलंय त्याचप्रमाणे इकडचे ट्रायंगल जो आहे PSQ याच्यावरती पायथागोरस थेरम यूज करायचं. मग वापरा. इन ट्रायंगल PSQ अँगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री. देअरफॉर अगेन यूज पायथागोरस थेरम. माझ्यामध्ये हायपोटेन्यूस कोणता आहे? PQ. सो PQ स्क्वेअर इज इक्वल टू PS स्क्वेअर प्लस QS square. Reason Pythagoras theorem. Okay. Then write the values of PS and QS. PS is a 10 square plus QS is 4 root 5 square is equal to 10 square 100 plus 4 root 5 square 80. That is equal to 180. PQ square is equal to 180. PQ स्क्वेअर म्हणजेच काय आहे? इथं PQ म्हणजे काय? Z आहे. सो हियर राइट Z स्क्वेअर. देअरफॉर हियर Z स्क्वेअर इज इक्वल टू 180. सो Z इज इक्वल टू रूट 180. कारण का
180 कुणाचाही स्क्वेअर नाही बघा, परफेक्ट स्क्वेअर नाही आहे, त्यामुळे डायरेक्ट आपण स्क्वेअर रूट ते लिहू शकत नाही. तर 180चे दोन फॅक्टर्स काढा, त्यापैकी एक परफेक्ट स्क्वेअर असेल. मग कुठले येतील? 9 × 20 येईल, अथवा बघा 6 36 नेला भाग जातो का, किंवा सरळ असे फॅक्टर्स पाडा. येत नसेल ना सरळ असे फॅक्टर्स पाडा. सहित तिथं कसं 3 × म्हणजे 36 × काय येणार आहे, 36 × 5 येणार आहे. 36 गुणिले 5 येणार याची किंमत. याचे जे फॅक्टर्स आहेत आता बघा कसे येतील ते. 2 ने भाग घेतला इथं 2 9 0, परत 2 ने जातोय 5 बेचोक 8 बेपंचे 10. आता 3 ने भाग जातोय 3 3 1 3 3 5 15, परत 3 ने जातो 3 5 15, 5 ने जातो 10. आता ह्यात हे दोन समान आहेत, हे दोन समान आहेत. हा एकटा शिल्लक आहे, तो एकटा बाजूला ठेवला. या सगळ्यांचा गुणाकार केला. 4 4 त्रिक 12 12 त्रिक 36 36 गुणिले 5. म्हणजे काय लिहितं आपल्याला z = √36 × 5. मग 36 स्क्वेअर रूट काढा. सो z = याचं स्क्वेअर रूट आहे 6 √5. सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ z. इन दिस वे वी कॅन फाइंड how to found the values of x, y and z. Okay. Now look at the fifth example here. In this example, triangle element is given. The length of all sides of triangle element are given here. L is equal to 5, m is equal to 13, n is equal to 12. Means side opposite to the L means mn is equal to 5. M means side opposite to m means ln is equal to 13. N means side opposite to the n means ln is equal to 12. Then state whether the triangle LMN is a right angle triangle or not. तर आपण मागच्या लेक्चरमध्ये बघितलं पायथागोरस कॉर्नर्स ऑफ पायथागोरस थेरम अभ्यासताना तो थेरम कुठं वापरायचं म्हणलंय, जेव्हा त्रिकोणाचे तिन्ही साइड्स दिलेले असतात, लेंथ ऑफ तिन्ही साइड्स दिलेले असतात, मग तेव्हा काय करायचं आपल्याला, तो थेरम वापरायचा आहे. म्हणजे कॉन्व्हर्स ऑफ पायथागोरस थेरम वापरायचं आहे. ओके. मग आता तिन्ही साइड्स दिलेले आहेत म्हणजे इथं आपल्याला टू यूज हिअर द कॉन्व्हर्स ऑफ पायथागोरस थेरम. फॉर दॅट फाइंड द स्क्वेअर ऑफ द लार्जेस्ट साइड and then find the sum of the squares of remaining two sides. If the square of the largest side is equal to the sum of the squares of remaining two sides, then the given triangle is a right angled triangle by using corners of Pythagoras theorem. So here write, first of all write the lengths of given sides. L is equal to 5, m is equal to 13 and n is equal to 12. Here the largest side is here m. M is the largest one, so find the square of m. M square is equal to 13 square is equal to, we'll get here 169. Square of 13 is 169. So write here 1. Again find the sum of the squares of remaining two sides. L square plus n square is equal to, L is a 5 square plus 12 square is equal to how much, 25 plus 144, that is equal to 169. So L square plus n square is equal to 169. Say this as 2. Now look at first statement and second statement. RHS are equal here, 169 and 169. Therefore m square is equal to L square plus n square. Therefore m square is equal to L square plus n square, right from 1 and 2. एक आणि 2 वरून लिहिलं आपण, दोघांची किंमत समान आहे म्हणून. ओके. देन हे दोन्ही इक्वल झाले. Therefore by converse of Pythagoras theorem, therefore by converse of Pythagoras theorem, Pythagoras theorem, converse of Pythagoras theorem, triangle LMN
is a right angled triangle. Right angled triangle. ओके, हे कधी लिहिलं आपण? हे दोन्ही इक्वल आहेत म्हणून लिहिलं. सपोज m square is not equal to n square plus n square, then you have to write here triangle LMN is not a right angled triangle. जर हे इक्वल नसतील तर तेव्हा तो राईट अँगल ट्रायंगल असणार नाही. हे इक्वल आहेत म्हणून आपण राईट अँगल ट्रायंगल लिहिलंय. ओके ओके, ठीक आहे. हे समजलं, लक्षात आलं का? म्हणजे दिलेले तिन्ही साइड्स दिले असतील तर तिन्ही साइडपैकी मोठ्या साइडचं काय करा, स्क्वेअर करा आणि उरलेल्या दोन साइडचं स्क्वेअरची बेरीज करा आणि ते उरलेल्या दोन साइडच्या स्क्वेअरची बेरीज आणि मोठ्या साइडचं स्क्वेअर हे दोन्ही जर इक्वल असतील तर दिलेल्या ट्रायंगलला राईट अँगल ट्रायंगल आहे म्हणा. दोन्ही इक्वल जर नसतील तर तो राईट अँगल ट्रायंगल नाही असं म्हणा. ओके, look at the next example. In triangle ABC, AD is perpendicular to BC, then prove that AB square plus CD square is equal to BD square plus AC square. Here the triangle is given. This is the triangle. This is the triangle here. Now look the triangle ABC. Triangle ABC is there. This is the triangle ABC. ABC. AD is perpendicular to BC here. AD is perpendicular to BC. Then we can prove that here. We have to prove AB square plus CD square is equal to BD square plus AC square. Now look in the figure. See at this figure. What we have seen here? AD is perpendicular to BC. ABC is a original triangle. Here AD is perpendicular to BC. Then we'll get the two right angled triangle here. Triangle ABC and triangle ADB. These two right angled triangles are formed. So on these two right angled triangles we have to use the Pythagoras theorem here. In both the triangles AD is the same. AD is a common one. So by using Pythagoras theorem on both triangles, find the value of AD square and then write the two statements are equal. So here in triangle ADC, angle D is equal to 90 degree. So use the Pythagoras theorem here. Therefore by Pythagoras theorem, right here also by Pythagoras theorem, what we can write here, which is the hypotenuse here, AC square. AC is the hypotenuse, so AC square is equal to what one? AC square is AD square plus DC square. AD square plus DC square. Right here. State this one as a 1. आता बघा हे आहे तसं लिहिलं तरी चालतो कारण इथे AC स्क्वेअर आहे. पुन्हा इथे ह्याच्यातलं काय करायचं, BD स्क्वेअर काढायचं, दोघांचं बेरीज करायचं, मग ते बेरीज आपल्याला AB स्क्वेअर प्लस CD स्क्वेअर मिळतो. असं केलं तरी चालतो. किंवा इथे AD दोन्ही मध्ये कॉमन आहे त्याच्यावरून AD स्क्वेअरची किंमत काढली. समजा इथे आपण AD स्क्वेअरची किंमत काढली तर काय मिळणार इथं, हे DC स्क्वेअर इकडे आणलं, AC स्क्वेअर इकडे आणलं मायनस DC स्क्वेअर इज इक्वल टू मिळालं AD स्क्वेअर. Say this as equation 1. हे एक मिळालं. पुन्हा इकडचं ट्रायंगल घ्या, त्या ट्रायंगल वरती पुन्हा पायथागोरस थेरम वापरा. मग कुठलं ट्रायंगल येतो बघा, इन ट्रायंगल ADB angle D is equal to 90 degree. Therefore here AB is the hypotenuse, so AB square is equal to by Pythagoras theorem AB square is equal to AD square plus BD square. So again find the value of AD square. Take this BD square as to this side.
So it will become here AB square minus BD square, that is equal to AD square. Say this as statement 2. In both the statements, look here, statement 1 and statement 2, the RHS are equal here, AD square and AD square. Therefore, from these two statements, we can write AB square minus BD square is equal to AC square minus DC square. Therefore, AB square minus BD square is equal to AC square minus DC square from 1 and 2. Therefore, you can write here AB square, take this DC square to this side, we will get AB square plus DC square. So AB square plus DC square is equal to this AC square as it is, and take this BD square to this side, it will become plus BD square. So this statement is proved here. जे इथं आपल्याला हे प्रूव्ह करण्यासाठी काय वापरलं, पायथागोरस थेरम वापरलं. दोन ट्रायंगल मध्ये पायथागोरस थेरम वापरून त्याच्यावरून आपल्याला तो स्टेटमेंट प्रूव्ह करता येतो. In this way we can solve the examples based on the similarity in right angle triangles, geometric mean property, Pythagoras theorem and converse of Pythagoras theorem. I hope that all examples are understood to you. Thank you.